Okay, students, now welcome to the module 3 of our playlist of electrical estimation and costing. The subject code is 18EE822. This is a professional elective course. Now let's dive into the module 3. In the module 3, we have two parts, like part A is nothing but service mains. What do you mean by service mains? I'm going to explain in the future slides. And then part B, it is nothing but design and estimation of power circuits. What do you mean by this design and estimation of power circuits? I will going to explain in briefly in the future classes. Now let's concentrate on part A, that is nothing but service main. I'm Arjun Joshi. I'm assistant professor, Department of Electrical and Electronic Engineering, Vidyavikas Institute of Engineering and Technology, Mysuru. Okay. Now let's without any further delay, let's dive into the module 3, part A syllabus part. Okay. Yes. Yeah. First, let's concentrate on this service main part. Here, we are going to give the introduction about service mains. We are going to learn about introduction part and types of service mains, majorly overhead service main and underground service main. In the overhead service main, there are multiple types. Those things also we are going to see in the syllabus, and then estimation of underground and overhead service connections. We are going to deal with some problems. First, we are going to understand theoretical part about overhead service main. What are the different types? What is the definition of service main? What are the different types of service main? What are all the different types in overhead? What are all the different types in underground? These are all the things we are going to understand in the module 3, part A part. Okay. Now let's dive into the introduction part. What do you mean by service main or service line? Okay. Service main or service line, both are same. Okay. What do you mean by service main in generally in Kannada? Service main ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಕಂಪನಿ, ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಚಾಮುಂಡೇಶ್ವರಿ ಎಲೆಕ್ಟ್ರಿಸಿಟಿ ಸಪ್ಲೈ ಕಂಪನಿಯವರು ನಮ್ಮ ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಆ ಪೋಲ್ ಇಂದ ನಮ್ಮ ಮನೆಗೆ ಒಂದು ವೈರ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಒಂದು ವೈರ್ ಅಲ್ಲ, 3 ವೈರ್ಸ್ ಅಥವಾ 2 ವೈರ್ಸ್ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಇಫ್ ಇನ್ ಕೇಸ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ ಆದ್ರೆ, ವೆದರ್ ಇಟ್ ಮೇ ಬಿ ಮನೆ ಮೇಲ್ಗಡೆ ಬಂದಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಬಂದಿರುತ್ತೆ. ಸಿಟಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೆಲ್ಲ ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ಇವಾಗ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ರೆ. ಮೆಜಾರಿಟಿ ನಮ್ಗೆ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಿಗುತ್ತೆ. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ವಾಟ್? ಈಗ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ನ ಕಟ್ ಮಾಡಿ, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಗೆ ಒಂದು 2 ವೈರ್ ನ ನಾವು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು, ಫೇಸ್ ಅಂಡ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಓಕೆ, ದಟ್ ವೈರ್ ಫ್ರಮ್ ಎಲ್ಲಿಂದ? ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಇಂದ. ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾರು? ಸೆಸ್ಕಾಂ ನವರು. ಸೆಸ್ಕಾಂ ನವರಿಂದ 2 ವೈರ್ ನ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ನ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಗೆ ನಾನು ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಎ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್. ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಡೆಫಿನೇಷನ್. ದ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್. ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಿಮಿಸಿಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಇಸ್ ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಟು ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಲೈನ್. ಅಂದ್ರೆ ಲೈನ್ ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಸಪ್ಲೈ 2 ವೈರ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರ್ತಲ್ಲ, ಸಿಂಗಲ್ ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕು ಥ್ರೂ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಕೇಬಲ್. ಅಲ್ಲಿಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನಾವು ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅಲ್ಲಿ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ವಿತ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಆಫ್ ವೈರ್ ನ ನಾವು ಯೂಸ್ ಮಾಡಬೇಕು. ದಟ್ ಈಸ್ ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ವೈರ್ ಅಥವಾ ಕೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಾಗುತ್ತೆ? ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ಇಸ್ ಕಾಲ್ಡ್ ಆಸ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್ ಆರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್. Okay, an electric supply line through which energy is supplied to the consumer is called service line or service main. The service connection terminates at the point where supply conductor enters the meter. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಎಲ್ಲಿ ಎಂಡ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಎಂಡ್ ಆಗೋಗುತ್ತೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನಮ್ದು ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರೆಮಿಸಸ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಐ ಹೋಪ್ ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಅಬೌಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಇನ್ಕ್ಲೂಡ್ಸ್ ದ ಫಾಲೋಯಿಂಗ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಸಚ್ ಆಸ್. ಅಂದ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಸ್ಟೇಜಸ್ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಒಂದು ವೈರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಟ್ರೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೇನ್ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತಾ, ಅಥವಾ ಏನಾದ್ರು ಡಿಫ್ರೆಂಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ನ ಕನ್ಸಿಡರ್ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ನಾವು ಚೆಕ್ ಮಾಡೋಣ. ಓಕೆ, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಫಸ್ಟ್ ಪಾರ್ಟ್ ಏನಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ನಮ್ಗೆ ಸಪ್ಲೈ ಕೊಡ್ತಾರಲ್ಲ, ಮನೆ ಹತ್ರ ಒಂದು ಪೋಲ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಸಿಮೆಂಟ್ RCC ಪೋಲ್. ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್. ಅದೆಲ್ಲ ನಮ್ಗೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಕೊಡ್ತಾ ಇರೋದು. ಸೊ ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಆ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ ನೋಡಿ, ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡಿ. 2 ಫ್ಯೂಸಸ್ ಅಥವಾ 3 ಫ್ಯೂಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೊಂದು, ಗ್ರೌಂಡ್ ಗೊಂದು, ಮತ್ತೆ ಫೇಸ್ ಗೊಂದಿರುತ್ತೆ. ಅಥವಾ ಕಾಮನ್ಲಿ 2 ಫ್ಯೂಸಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಒಂದು ಫೇಸ್ ಗೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೆ. ಇದರಲ್ಲೇ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲೇ ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಆಯ್ತು, ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ಯೂಸ್. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒನ್ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್. ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಇರುತ್ತೆ, ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಫ್ಯೂಸಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲೇ ಇರುತ್ತೆ. ಸರ್ವಿಸ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಕೂಡ ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ. ಈ 2 ಕನೆಕ್ಷನ್ಸ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್ ಮತ್ತೆ ಪೋಲ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಎಲ್ಲಿ ಇರುತ್ತೆ? ಪೋಲ್ ಹತ್ರ ಇರುತ್ತೆ. ದಿಸ್ ಆರ್ ಆಲ್ ದ ಸ್ಟೇಜಸ್ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಕವರ್. ಓಕೆ, ಇನ್ ದ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್. ಓಕೆ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್, ಆಲ್ ಆಫ್ ಯು ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಹಿಯರ್. ಅಲ್ಲೆಲ್ಲ ನಾವು ಹೇಳಿದೆ ಅಲ್ವಾ ಏನೆಲ್ಲ ಪಾರ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜಸ್ ಬರುತ್ತೆ ಅಂತ. ಒಂದೊಂದಾಗಿ ಅಬ್ಸರ್ವ್ ಮಾಡೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಪೋಲ್ ಇದೆ ನೋಡಿ. ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನಿದೆ? ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ಅದೇನರ್ಥ, ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ 5 ವೈರ್ಸ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದಟ್ ಈಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ R, Y, B, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಮತ್ತೆ ಅರ್ತ್. ಓಕೆನಾ?
ಆಲ್ಮೋಸ್ಟ್ ನಾನು ಎಲ್ಲೂ ಅರ್ತ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ತ್ ತುಂಬಾ ರೇರ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅರ್ಥನ ಎಲ್ಲೂ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಕ್ ಹೋಗಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿ ಅದನ್ನ ತೋರಿಸಿದ್ದಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್. ಫಸ್ಟ್ ಸ್ಟೇಜ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ದೆ ಅಲ್ವಾ ಅವಾಗಲೇ, ಕನೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್, ದಟ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಪೋಲ್. ಓಕೆ, ಆ ಪೋಲ್ ಇಂದ 3 ವೈರ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ನಮ್ಗೆ RYB ಬೇಡ, ನಮ್ಗೆ ಬೇಕಾಗಿರೋದೇನೋ ಒಂದು ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಫೇಸ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಮತ್ತೆ ಒಂದು ಗ್ರೌಂಡ್. ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೇಸ್ ತಗೋಬಹುದು. RR ತಗೊಳ್ಳಿ, BR ತಗೊಳ್ಳಿ, YR ತಗೊಳ್ಳಿ. ನೋಡಿ ಇಲ್ಲಿ ಒಂದು ಅರ್ತ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ, ತಿಕ್ ವೈರ್. ಓಕೆ, ಒಂದು ಬ್ಲೂ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. RR ತಗೋಬಹುದು, YR ತಗೋಬಹುದು, ಬ್ಲೂ ಆರ್ ತಗೋಬಹುದು. ಓಕೆ, ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. 3 ವೈರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್ ಮುಖಾಂತರ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಮೈನ್, ಅಲ್ಲಿಂದ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಗೆ ನೋಡಿ, ಅರ್ತ್ ನ ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಬಾಡಿ ಆಫ್ ದ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಅಲ್ಲಿಂದ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಫೇಸ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಒಂದು ಡಾಟೆಡ್ ಲೈನ್ ಇಸ್ ರೆಪ್ರೆಸೆಂಟ್ಸ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಂದ, ಇಲ್ಲಿಂದ ಎನರ್ಜಿ ಮೀಟರ್ ಇಂದ ಒಂದು ವೈರ್ ನ ಫೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ ಥ್ರೂ ಫ್ಯೂಸ್, ಸಪ್ಲೈಯರ್ ಫ್ಯೂಸ್, ಕನ್ಸ್ಯೂಮರ್ ಪ್ರಾಪರ್ಟಿ ಫ್ಯೂಸ್ ಇಂದ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಥ್ರೂ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಫೇಸ್ ನ ತಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಆ ಫೇಸ್ ಅನ್ನ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಕೂಡ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೆ ದೇರ್ ಇಸ್ ನೋ ಫ್ಯೂಸ್, ಯಾವ್ದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಬೇಡ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೆ ಫ್ಯೂಸ್ ಬೇಡ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೆ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಈ ಫೇಸ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ, ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇಂದ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಕನೆಕ್ಟ್ ಆಗಿದೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಮೈನ್ ಸ್ವಿಚ್ ಅಂಡ್ ಫ್ಯೂಸಸ್. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ನಥಿಂಗ್ ಬಟ್ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್. ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಬೋರ್ಡ್ ಇಂದ ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 1, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 2, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 3, ಸರ್ಕ್ಯೂಟ್ 4 ಗೆ ಡಿಸ್ಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಆಗ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅರ್ತ್ ವೈರ್ ನ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಅರ್ತ್ ಮಾಡ್ತಾರೆ. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಓವರ್ ಆಲ್ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲನೇಷನ್ ಅಥವಾ ಜನರಲ್ ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಆಫ್ ಅವರ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್. Okay. Now let's we understand what do you mean by what are the different types are available in our service line. Okay, in service lines of our service lines are 2 types based on the method of installation. ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಇನ್ಸ್ಟಾಲ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅದನ್ನ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಮೇಲ್ಗಡೆ ನಮಗೆ ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣೋ ತರ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಮೇಲ್ಗಡೆ, ಅಥವಾ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಮಾಡ್ತೀವಿ ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೇಲೆ 2 ಕ್ಲಾಸಿಫಿಕೇಶನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ದ ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್, ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಇಸ್ ಅಂಡರ್ ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್. ಓಕೆ, overhead service line ಅಲ್ಲಿ there are multiple types. Okay, according to the based on the building structure. Okay, for high roof building, overhead service line ಅಲ್ಲಿ there are 4 types. For high roof building ಗೆ separate, for low roof or single stored ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಸಿಂಗಲ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಮಾತ್ರ ಇದೆ, there is no floors ಏನು ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಅದಕ್ಕೆ ಬೇರೆ ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ ಇದೆ. ವೆದರ್ ಪ್ರೂಫ್ ಕೇಬಲ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ ಒಂದು ವೈರಿಂಗ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಯೂಸ್ ಆಫ್ ಜಂಕ್ಷನ್ ಬಾಕ್ಸ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡಿ overhead service line ನ ಮಾಡ್ತೀವಿ. These are the 4 types: high roof, low roof, ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ವೆದರ್ ಪ್ರೂಫ್ and then junction box ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡರ್ಗ್ರೌಂಡ್ ಕೇಬಲ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಅಲ್ಲಿ there is no another type here, only one method, that is nothing but a major name, that is nothing but underground cable service connection. Okay, now let's we understand about overhead service line general block diagram. It is not a low roof, high roof, weatherproof, junction box type ಅದಲ್ಲ. ಜನರಲ್ ಆಗಿ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಲೈನ್ ಅಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅದರದ್ದು ಬ್ಲಾಕ್ ಡಯಾಗ್ರಾಮ್ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ ಅರ್ಥ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. Before getting to this picture, now I am going to show another picture. Please refer, instead of this picture, please refer this picture. Please all of you refer this picture. This picture is compared to that picture, this is more clear. Okay, more clear. Okay, I'm going to explain each and every part. Now all of you refer this picture. Here there is a service pole. Here there is a service pole, that is nothing but a supplier pole. Here there are 4 wires. Okay, 1, 2, 3, 4. R, Y, B, neutral. Okay, what I want, for example, R, Y, B, neutral ಅಂತ ತಗೊಳ್ಳಿದನ್ನ. Next, here I'm going to connect on phase, another one neutral. Okay, and before going to the connection, I'm going to explain this is nothing but a service pole, this is nothing but a pole fuse. Okay, and then pole fuse ಆದ್ಮೇಲೆ, and then here there is a home. Home ಅಲ್ಲಿ ನಾವೇನ್ ಮಾಡ್ತೀವಿ, here I'm going to connect one GI pipe for supporting for the PVC conduit. This is nothing but a service pipe. This service pipe will going to take down the conductors. Okay, these are all the parts. Next one, this is nothing but a brake insulators. Brake insulator they are going to use. Okay, these are all the explanation about the service pole, and then this is this house. Okay, I'm going to connect this phase and neutral through porcelain insulator or real insulators. Through this wires will going to suspend through this insulators, real insulators. Phase, neutral, ground. Phase, neutral, ground. Okay, I'm going to connect this one, sorry, phase, neutral. In the top there is a messenger wire. This is nothing but a top ಅಲ್ಲಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, that is nothing but a messenger wire. Okay, this messenger wire will going to give mechanical strength for your service main. Okay, and then this real insulator will going to separate the wires from phase to neutral, neutral to messenger wire. Okay, that's why we are going to use real insulator. Okay,
Now let's we understand about this is the about the ಇದು what are the parts anta messenger wire. One represents messenger wire. This top wire is nothing but a messenger wire. This messenger wire I am going to tie between this pole to this angular. Okay, this angular ಇಂದ ಈ angular ಗೆ ನಾನು ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವೈರ್ ನ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಆ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವೈರ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನ ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ 1, ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ 2, ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ 3, 4, 5. And then in between two real messenger wire I'm going to give break insulator, here one and here one. Okay, and then I'm going to insert this wire through holes. There is a holes in porcelain and ಅಥವಾ ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ porcelain ಇಂದ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, 3 ಹೋಲ್ ಇರುತ್ತೆ, ಅಲ್ಲಿಗೆ ನಾನು ಇನ್ಸರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ ವೈರ್ಸ್ ನ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ 2 ವೈರ್ಸ್ ಓನ್ಲಿ, ಇಲ್ಲೂ 2 ವೈರ್, ಇಲ್ಲೂ 2 ವೈರ್ ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ PVC, ಇದು PVC ಕೇಬಲ್, PVC ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್, ಇದು GI ಪೈಪ್. ಈ ಪೈಪ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, PVC ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಒಳಗಡೆ 2 ವೈರ್ ನ ತಗೊಂಡು ಅದನ್ನ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, these are all the overall explanation. Messenger wire ಅಂದ್ರೆ ಟಾಪ್ ಅಲ್ಲಿ ಇರೋದು 1, ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ಅಂದ್ರೆ 2, PVC ಸರ್ವಿಸ್ ಕೇಬಲ್ ಅಂದ್ರೆ this one Y B ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, B ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್, ಓನ್ಲಿ B ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಕೇಬಲ್, this is nothing but a supporting pole, this is nothing but a service supporting pole. And then clamp, here there is a clamp, in order to hold the messenger wire. And then pole, what I mean by pole, here there is a pole, here there is a pole ಅಥವಾ GI pipe ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. There is GI pipe, this is nothing but a pole. And then meter board, 7 is a meter board, 8 is a aerial fuse board. 8 is a aerial fuse board ಅಂದ್ರೆ ಪೋಲ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಫ್ಯೂಸ್ ಇರುತ್ತಲ್ವಾ, ಅಲ್ಲಿ ಫ್ಯೂಸ್ RYB ಯಾವ್ದಾದ್ರು ಒಂದು ಫೇಸ್ ಮತ್ತೆ ಒಂದು ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಗೆ we are going to connect a fuse, that is nothing but a aerial fuse. And then fuse board, and then brake insulator, here there is a brake insulator. 9th one. 10th one, sir, no PVC service pipe, this is nothing but a PVC service pipe. Okay, ಮೆಸೆಂಜರ್ ವೈರ್ ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದೀನಿ ನಿಮ್ಗೆ, ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವೈರ್ ಅಂತ. ಮೆಸೆಂಜರ್ ವೈರ್ ಟೇಕ್ಸ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಆಫ್ 8 SWG ಕನೆಕ್ಟೆಡ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್. ಓಕೆ, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ, ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ವೈರ್ ನ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಗೋಸ್ಕರ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ಇನ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ದಿಸ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಒನ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್, ನಾರ್ಮಲ್ ಪೋಲ್ ಅಂಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಪೋಲ್. Reel insulator are suspended through PVC service cable. Of course, ನಾನೇನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, in order to provide mechanical strength, I'm going to use messenger wire. In order to insert the cable through insulator, in order to separate the cable from face to neutral to face, I'm going to connect the I'm going to suspend the wire through PVC cable, PVC service cable. PVC cables are taken to the meter through service pipe. PVC cable are taken to the meter through service pipe, means ಈ PVC ಕೇಬಲ್ ಆರ್ ಮತ್ತೆ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅಥವಾ ಫೇಸ್ ಅಥವಾ ನ್ಯೂಟ್ರಲ್ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದನ್ನ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ಕನೆಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ಬೇಕು, ಡೈರೆಕ್ಟ್ ಆಗಿ ಮಾಡಕ್ಕಾಗಲ್ಲ, ಥ್ರೂ PVC ಕಾಂಡ್ಯೂಟ್ ಮುಖಾಂತರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಓಕೆ, ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಓವರ್ ಹೆಡ್ ಸರ್ವಿಸ್ ಏನಲ್ಲಿ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಸ್ ಏನೆಲ್ಲ ಇರುತ್ತೆ ಅಂತ, ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲಿಸ್ಟ್ 8 SWG ಅಥವಾ 10 SWG GI ವೈರ್ ಇರುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಫಾರ್ ಮೆಸೆಂಜರ್ ವೈರ್, ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಗಿವ್ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್. ಪೋರ್ಸಿಲಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ 2 ನಂಬರ್ಸ್ ಇರುತ್ತೆ. ಯಾಕೆ? ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಈ ಸೈಡ್ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದಿದೆ, ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಪೋರ್ಸಲಿನ್ ಬ್ರೇಕ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಪೋರ್ಸಲಿನ್ ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ ನ ವೈ ವಿ ಆರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಯೂಸ್ ಪೋರ್ಸಲಿನ್ ರೀಲ್ ಇನ್ಸುಲೇಟರ್ in order to provide the mechanics, or in order to insert the wires. 1 2 3 4 5 service 5 porcelain reel insulators are there. I bolt clamps 2 numbers. Why 2 numbers? Here 1, 2 numbers. And then clamp for fixing aerial fuse. Aerial fuse na connect ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಒಂದು ಕ್ಲಾಂಪ್ ನ ಯೂಸ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಫಾರ್ ದ ಮೀಟರ್ ಬೋರ್ಡ್ ಗೆ ನಾನು ಏನ್ ಮಾಡ್ತೀನಿ, ಒಂದು ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಪ್ರೊವೈಡ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. ವೈ? ಬಿಕಾಸ್ ಇಲ್ಲಿ ನೋಡಿ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸೆಟ್ ಎಲ್ಲಾ ಕಡೆ ಇದೆ ಅಲ್ಲ, ಸೊ ವಿ ನೀಡ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅರ್ಥಿಂಗ್ ಸೆಟ್. ಅಂಡ್ ದೆನ್ ಮಿಸ್ಸೆಲೇನಿಯಸ್ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ ಲೈಕ್ ಬೈಂಡಿಂಗ್ ವೈರ್, ಓಕೆ, ಸ್ಕ್ರೂಸ್, ನೋಟಿಸ್ ಬೋರ್ಡ್, ಅದನ್ನೆಲ್ಲ ಪರ್ಚೇಸ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ. PVC ಅಲ್ಯೂಮಿನಿಯಂ ಕಂಡಕ್ಟರ್ ಕೇಬಲ್ ಆಫ್ ರಿಕ್ವೈರ್ಡ್ ಕೆಪಾಸಿಟಿ ಡಿಪೆಂಡ್ ಆನ್ ಲೋಡ್ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ. ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಸೇಫ್ಟಿ? ಈಗ ಫಾರ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನನ್ನ ಹತ್ರ ಒಂದು 1000 ವ್ಯಾಟ್ ಲೋಡ್ ಇದೆ, ನಾನು ಮುಂದೆ ಒಂದು ವರ್ಷ ನಾನು ಶ್ರೀಮಂತನಾದಾಗ 1500 ವ್ಯಾಟ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಅದಕ್ಕೋಸ್ಕರ ನಾವೇನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗುತ್ತೆ, ಫ್ಯಾಕ್ಟರ್ ಆಫ್ ಸೇಫ್ಟಿ 2 ತಗೋಬೇಕಾಗುತ್ತೆ ಇನ್ ಆರ್ಡರ್ ಟು ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ದ ಮೆಕ್ಯಾನಿಕಲ್ ಸ್ಟ್ರೆಂತ್ ಅಥವಾ ಕಂಡಕ್ಟಿವಿಟಿ ಆಫ್ ದಿ ಕಂಡಕ್ಟರ್. GI pipe 38 mm diameter, 3 mm thickness, 1.8 meter length for supporting pipe. ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದು? ಇಲ್ಲೊಂದು ಸಪೋರ್ಟಿಂಗ್ ಪೈಪ್ ಇದೆ ಅಲ್ವಾ, ದಿಸ್ ಇಸ್ ಆಲ್ಸೋ JI ಪೈಪ್. ಆ JI ಪೈಪ್ ಏನಾಗಿರ್ಬೇಕು ಅಂದ್ರೆ 38 mm ಡಯಾ ಇರಬೇಕು, ಥಿಕ್ನೆಸ್
3 mm ಇರಬೇಕು 1.8 mm length for supporting. PVC conduit, PVC service cable we are going to provide in order to extract the wire from the meter board, from the clamp to meter board. Varnish teak wood, some of the time varnish teak wood use in order to maintain the heat suitable size for aerial fuse. But nowadays they are going to use insulated fuse. Okay, this much is for this class. Thank you so much. In future class, let's understand about types of OH service lines, in that high roof, low roof, weatherproof, junction box type, and underground service main. And then there are multiple types of problems are available. Let's be solved in the future classes. Thank you so much.